consumer associations, specifically Mr. Hamid Maker, Huma Bukhari, Mr. Kokab Iqbal, and Mr. Umar Ghori. Participants from all public and private sectors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of Pakistan Standards and Quality Control Authority, we welcome you all for being with us to celebrate the thankful to FPCCI management for providing PSQCA their full support and the occasion of seminar organized. I welcome you, sir. We feel encouraged with your presence here, sir. I also welcome Senator Haji Ghulam Ali, President FPCCI, and express my thanks to the President and management of the FPCCI for their help and cooperation in organizing this seminar. I'm delighted to see among the participants the representatives of different economic sectors. I'm also pleased to see the representative from the consumer organizations. It is a good sign that industrialists are showing keen interest in standardization. I welcome all the distinguished guests and participants in this seminar. Ladies and gentlemen, through this seminar and publishing of supplements in the print media today, we around the world take the opportunity to highlight the role of standards in International Society for Quality and Healthcare guidelines. For the purpose, the PSQCA has constituted two committees: National Standards Committee for Hospitals and Healthcare Facilities. Second committee is the Technical Committees on Primary and Secondary and Tertiary Healthcare Facilities. Inshallah, these technical committees will complete the task within a period of 6 months, which is the target time given to the committees. Safety and security are of special concern to the regulatory authorities. For example, standards can facilitate safe handling of the dangerous materials, detection of harmful agents, biometric identification of individuals, robot design of buildings and other structures, protective equipment for emergency responders, reliance of emergency communication systems, risk management and emergency preparedness. 10,000 international standards. So, component one is certification, and the last one is that is accreditation. In PSQCA we have two components. One is standard development and other is conformity assessment. In conformity, Honorable Chief Guest, learned speakers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would like to thank DGPSQCA for quality control. A World International Day would expose consumers, a world without, international standards would expose consumers to face serious problems in making a choice, especially in the pharmaceutical industry, electrical and communication products, as thousands of systems depend on reliable information and communication technologies which are uniform worldwide. It makes it easier for a consumer to make an informed choice about equipment or services that he should buy. It has helped enable a wide range of industry to meet high level of expectations of consumers and give assurance that our products will work as well as the consumers expect them to work and will receive the same quality products wherever they travel. Adoption of international standards in Pakistan will also benefit consumers and industry, manufacturers and service product providers alike. As such, we must appreciate the standard has opened up international markets for worldwide manufacturers. Unfortunately in Pakistan, we come to the negative part of my speech, and unfortunately in Pakistan,
And due to the lack of effective consumer protection laws and enforcement of PSQCA laws, our markets are including medicines. Unless the relevant authorities enforce the standards, like our traffic laws. The basic fundamental things about standards, of course, they're very good. It is what is needed. But unfortunately, if they're not enforced, but strictly enforced, and I'll give you the examples in my presentation, you will see what happens. Now, what is the mission of CPSC? Just take it back. Is to, against substandard counterfeit, of course, to establish and promote. Could I have that thing up a little bit this way? Anyway, you can, I'm sure you can all read it, all right? And then after that, the next please. Are you interested? This is for the industry. Now, unfortunately here, the industry, I don't think many members of the industry are here. Now, this is for them. If they're interested in the international market, they have to adopt the standards. If they don't adopt standards, look at what's happened to our textiles now, you know. So I'm sorry, other nations have taken over our markets, our traditional market. So we have to give importance to standards. Next, then join our fight against counterfeit, etc., etc. Next, please. Consumer laws. Now, here's another thing. Sindh is the only province in Pakistan without consumer protection laws. Punjab has it, Balochistan has it, even Islamabad has it. We prepared the consumer protection law ordered in Sindh 2004. The governor signed it, and he signed it 4 more times after that. But being an ordinance, it's always lapsed. So therefore the government itself does not seem to be interested, and though we've had so many seminars, conferences, etc., we even now have a court in the Sindh High Court demanding the implementation of consumer protection law and consumer courts. Tomorrow, if you have a complaint, who do you go to? There is no consumer protection courts where you can apply. You have to go to the Sindh High Court or whatever it is, and you know how long that process takes. Next, please. Again, next. Support consumer organizations. They can support PSQCA, and they can demand the government to enforce the basic PSQCA laws and the food laws and the drug laws. Next, please. What can the manufacturers do, etc., etc. Next, please. What can the government do? Of course, the government has a whole list of things that they can do. Next, please. Now, this is a sample of what we are being exposed to. Next. Candy, gala. How do you decide? Who checks all this? Isn't that, this is supposed to be a compulsory item which is supposed to have the PSQCA logo on it. It cannot sell, it cannot advertise, etc., etc. Yet you go into the market and the vendor will try and sell you the cheaper counterfeit stuff because he makes more profit on that. Next, please. Again, same example. Look at the misuse of how the consumer is so easily cheated. Next, please. धुम्मल साहब भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया में जो हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता है, मिलके जो आज सेमिनार मुनक़िद किया है, जो सिर्फ साल के साल होता है, ये स्टैंडर्ड के दिन बनाने के लिए हमें ये देखें कि स्टैंडर्ड्स को किस तरह क्या हमारे सार्फिन चीज़ें खरीदते हुए देखते हैं, क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखने की फिक्र में जस्तजू में कोई प्रोडक्ट खरीदते हुए ये देखते हैं कि वो क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या वो ये देखते हैं कि वो जो चीज़ खरीद रहे हैं वो स्टैंडर्ड की है या उसके पैसे कम है तो वो खरीदी जा रही है। हमारी मार्केटें पूरे पाकिस्तान की मार्केट पूरे
پاکستان کی مارکیٹ غیر معیاری اشیاء سے بھری ہوئی ہے. کراچی کی مارکیٹ چلے جائیے, لاہور کی مارکیٹ چلے جائیے, کہیں کسی بھی دیہات کی مارکیٹ میں چلے جائیے, بلکہ دیہات میں تو اور ہی برا حال ہے. تو آخر کیا وجہ ہے؟ کیا یہاں پہ کام یہ کل PSQCA میں سرٹیفکیٹ لینے کی جب میں بات کرتا ہوں کیا میرا زیادہ زیادہ 50,000 روپے کا فائن ہوگا, کورٹ کی سیڑھیاں چڑھوں گا 4 دن, وہاں جا کے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ اتنے لمبے چوڑے پنچایت میں پڑھنے کی, کہ میں جتنی پروڈکٹ بناؤں گا اس کے حساب سے وہ بھی دوں. تو میں کوشش میں کہنے کا مقصد یہ ہے, حمید میکر صاحب نے بتایا, ہما بخاری صاحبہ کی آئے دن ٹی وی پہ ہوتا ہے, میں خود ابھی ایک PSQCA کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹیم میں جا کے چھاپا مارا اور ایک انڈسٹری کو, مگر میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایسوسیشنز ہیں, کنزیومر ایسوسیشنز جو ہیں, ہمارے ساتھ غوری صاحب بھی ہوتے ہیں یہاں پہ, کو ٹھیک کرنے میں اس وقت نظر آتی ہے کہ جب وہ خود اپنے اندر بہتری کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو. اور ہمیں خوشی اس بات کی کہ ہم نے تقریباً 2-2.5 سال قبل جب FPCCI کے ہی پلیٹ فارم سے PSQCA کو چند تجاویز دی تھیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, تو انہوں نے نہ صرف اس کو امیجیٹلی اپنی پرائرٹیز میں رکھا بلکہ وہ تبدیلیاں نظر بھی آئیں. اور تبھی ہمیں یقین ہے کہ اسٹینڈرڈ پہ اگر کوئی بات ملک کی سطح پہ کی جا رہی ہے تو یقیناً اسے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے لیا جائے گا. لیکن اسٹینڈرڈز کی ساری ٹیکنیکس کو جاننے سے پہلے اسٹینڈرڈز کے مفہوم کو جاننا ضروری ہے ایک عام صارف کو. اور یقیناً اسٹینڈرڈ ہم کہیں گے کمپیریزن جو کوالٹی اور کوانٹٹی کا ہوتا ہے, کہ اس کے سیٹ آف رولز کیا ہیں, اس کے سیٹ آف پرنسپلز کیا ہیں. اور نہ صرف کنسرن اتھارٹیز بلکہ ایک عام صارف جس کے لیے ہم اسٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں, کیا وہ اسٹینڈرڈ کو سمجھ پا رہا ہے؟ کیونکہ ہم جب سروسز کو, اداروں کو, پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم کوئی ایک رول نہیں بنا سکتے, بلکہ اس پروڈکٹ کو سروس پرووائڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ جو پروڈکٹ وہ دے رہا ہے اس کے لیے اس نے کیا اسٹینڈرڈ بنائے ہیں. اور اسی معیار پہ رکھتے ہوئے ہم تعلیم کو بھی جج کرتے ہیں, ہم بینکس کو بھی جج کرتے ہیں, اور جن کی سروسز ایک کنزیومر کی سمجھ میں آتی ہیں اور جن سے وہ مطمئن ہوتا ہے وہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے. تو جتنا بھی مواد ہے اس کے اندر, کیا یہ ہم صرف ادارے کے جو عہدیداران ہیں ان تک رکھیں, یہ اس کا ڈسکلوجر اس وقت ضروری ہے. ہمیں طے یہ کرنا ہے کہ آسان الفاظ میں اسٹینڈرڈز کو ہم صارف کو کس طرح سمجھائیں گے, کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان وہ ملک ہے کہ یہیں پر سابق وفاقی وزیر کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ اس ملک میں 60% سے زائد ہم جعلی اور غیر معیاری اشیاء میں گھرے ہوئے ہیں. تو ایک ایسا ملک جہاں کاؤنٹرفیٹ اور اڈلٹریشن ایک تھریٹ, ایک ہزارڈ, ایک خطرے, ایک شیطانی عمل کی طرح ہمیں گھرے ہوئے ہو, وہاں ہم اسٹینڈرڈ کی معلومات رکھنے کے باوجود کیا اس کے شکنجے سے نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر نکل سکتے ہیں تو اس کے راستے کیا ہوں گے؟ دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے دائرہ کار کو بڑھا, ہر چیز کے سٹینڈرڈ کو جانچنے کی اتھارٹی رکھتی ہے. جب ہم اس طرف نظر دوڑاتے ہیں تو اب ہمیں 72 سے وہ نمبرز بڑھتے ہوئے 79 پر, اور پھر فین بنانے, فین کو بھی آپ اس میں لیں اور دیکھیں کہ جی 79 نمبر پہ آنے کے بعد وہ پروڈکٹ نکل جاتی ہے اور پھر ہم دوبارہ 78 پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آیا کسی پروڈکٹ کو Sector Excellence, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a great honor for me to attend consecutive second time this seminar on occasion of World Standard Day 2011. With ISO message on World Standard Day 2011 is International Standards Creating Confidence Globally. Honorable Minister, your presence indicate your keen interest in and commitment towards quality standards culture in our country. I am also grateful to the presence of my fellow NGOs representatives under one roof, which is significant. For these positive efforts, I congratulate. لیکن کون ذمہ داری لے گا کہ ان لاس کو امپلیمنٹ کیا جائے؟ یہ بھی ریسپیکٹ چاہتے ہیں, جیسے ہماری کوئی ریسپیکٹ ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنا گریبان پھڑوائیں گے؟ یہ جب ہمارے ساتھ فیکٹریوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر چھاپے مارتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر FIR کٹتی ہیں ان کے ساتھ. میں بھی ایک FIR میں نامینیٹ ہوں ان کے ساتھ, PSQCA کے افسران کے ساتھ ضمانت پر ہوں اور ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا ہوں. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے
हमारे सीए के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत मोसिस हैं। मैंने टीवी चैनल्स पे देखा एक डीएचए गार्ड इनका गरेबान पे हाथ डाल रहे हैं। ये देखिए ना, ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमें इनकरेज करना चाहिए इस चीज़ को। ये इंस्पेक्टर इनके पास पूरे पाकिस्तान में, मेरा ख्याल पुलिस हमारे पास ज़्यादा है, इनके पास लेस देन 50 इंस्पेक्टर ऑल पाकिस्तान के लिए। इनकी अफरादी क़ुव्वत बहुत कम है। ये जो डीजी साहब हैं, ये एक ऐसी फोर्स लिए बैठे हैं जो 11-11 बजे रात तक काम कर रही है, क्योंकि इनके पास अमले की कमी है। जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, वो बसों में लटक के टैक्सियों में जाते हैं, फिर कहते हैं जनाब करप्शन हो रही है। मैं मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूँगा इतना बड़ा इदारा है जी, जनाब दाऊद उस्मान जकूरा साहब, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लियाकत अली अराई साहब, डायरेक्टर डॉक्टर शहजाद अफजल साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, लेडीज़ हुमा और सेक्रेटरी जनरल सैयद मसूद आलम रिजवी साहब, मेरे सामने इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से अपने भाई मीर चंगेज़ खान जमाली साहब को फेडरेशन आमद पे अपनी तरफ से, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से दिल की अता गहराइयों से इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इन्हें खुशामदीद भी देता हूँ। और साथ ही साथ आज जिस हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है और इसमें इनकी मिनिस्ट्री, हमारे डायरेक्टर लियाकत अली अराई साहब, उनकी टीम और फिर कंज्यूमर राइट्स के जो ज़िम्मेदारान की बातें, खसूसन हमीद बेकर साहब की, कोकब इकबाल साहब की, अम्मा बुखारी साहब की और मोहम्मद उमर गौरी साहब की जो प्रेजेंटेशन हमने देखी, यही हमारी सोच थी कि हम दोनों तरफों से सुन के इनके लिए कोई इक़दामात के लिए आगे बढ़ सके। इससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में स्टैंडर्ड कंट्रोल शायद ये कंसेप्ट है ही नहीं। और आज या गुज़श्ता 3 सालों से PSQCA ने जो एफर्ट शुरू की, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इस 18 करोड़ आवाम के इस बेहंगम मुल्क में I am also pleased to learn that the PSQCA and FPCCI have jointly organized this event. This, I think, reflects the level of cooperation that exists between the PSQCA and the industry and business community of Pakistan. The cooperation is a partnership in development of the Pakistan economy and steering it to surmount technical barriers to trade under the new world trade regime. The theme selected for celebration of World Standards Day this year is International Standards Creating Confidence Globally. Today's seminar or World Standard Day, I am sure, will achieve the objective of creation of awareness about importance of international standards under the WTO agreements. Indeed, Pakistani companies must also remain vigilant about the development of international standards. highlight हुआ
जो मैंने अभी भी जिक्र किया, द PSQCA का एक्सेस जो है इंशाल्लाह with the industrial people, industries people, with the businessman community and with the consumer, इंशाल्लाह जो भी आपकी जो NGOs हैं, other organizations हैं, इंशाल्लाह उनके साथ अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करें, उनको ये मौका ना दें कि जी वो कंप्लेंट जो है मिनिस्टर तक पहुंचती है या कहाँ है। Convener Khan Jamali, the Honourable Minister, to President Ashir, to Director General PSQCA. The Honourable Minister, to President Ashir, to Haji Ghulam, Senator Haji Ghulam Ali, कैमरा बोल रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ। कहाँ से करना सर्वे रखना? Honourable Minister, to President Rashid, to Mr. Hamid Maker, Senator Haji Ghulam Ali, to President Rashid, to Honourable Minister. Honourable Minister, to President Ashir, to Mr. Kaukab Iqbal,